Let us start with while loop. For is done. We have done with for loop on yesterday. We have done jumping instructions also. Break and continue. Today we start while loop. So generally, if you want to execute statements repeatedly, okay, it also executes block of statements repeatedly until the given condition is false. Means n times it is running, right? So that is how you use. Let me write like this. It executes. It executes block of statements repeatedly, until the condition is given condition is false. Okay. Means n times, n number of times. N may be any number, means n times. N times it is running. It is running. Now, let us see the syntax. Same, just like in C language, same syntax. While first we have to initialize, you know that loop initialization is required before that. Otherwise, that we anyways, so we write in C language. Here I simply write while. Generally, we write variable. We write here variable is less than or equal to end value. Okay, some end value you provide where you want to stop. Same, just like C only. Code to be executed inside. Code to be executed. Okay, and then close the brace like this. Let us write one example directly. And counter increment, decrement, everything will come here also. I am briefly writing the syntax. Let us write this. So I will copy the previous program and modify that. Starting code and the. So let me copy from here to here. Same code will exist. Copy, paste, and at the end you are to write like this. Like this. Right. In between. So in the first program, as you know, 1 to 10 numbers I want to print. So if you want to create a variable, where is the keyword? Okay, remember that. In JavaScript, we use a keyword called as where. Where I is equal to 1. I want to start from 1. So variable initialization will be also there here also. Let me write. So we call it as variable loop initialization generally. Loop initialization will be done first step. Same thing, just like C. So, and then here, what do? We can put some condition. What is the condition? While I is less than or equal to end value at 10. 10 వరకు ఇవ్వాలి కాబట్టి. That's it. Then, inside opening brace, body of the code we write. I want to display the numbers. How to display? Document dot write or write ln you can write. I am going with document dot write. Print to print ln laga Java. Okay. The number is the number is let me concatenate with okay like this. Now I can give another statement also for breaking. You can use there also, but I am giving separate in this way also you can use. Same yesterday we have done no. You can use concatenation operator and break. Otherwise, you take a new line and write document dot write break. Only for break, I am writing this document dot write. So within double quotes only you can give because HTML code no, as a string you have to give because you are using script here. That's why HTML code directly will not be allowed. As a string, it can be allowed. We are self-closing double quotes like this. Now I plus plus means loop counter increment or decrement. Here also same story. In syntax also I will add others. Here is the syntax. So here you can add one more line like loop counter increment or decrement will be happening here. Okay, these are the steps.
right? So done I plus plus. Then closing brace and script is closed. Now let us copy this program and do it. 1 to 10 numbers will be displayed. Copy that. Paste it here. Save as. Let us save as while one dot html. Let us run this while one dot html here. While one, where it is, here it is. What happened? Did not get numbers all of a sudden. While one, what happened? We have to get numbers. No, it is not coming. Oh, failed. Why it failed? Some mistake is there in our code. What is the mistake? Let us check the mistake. So document.in correct copy is another header, and then script type we have taken, right? Variable I equals 1 we have initialized, while loop we have taken, and then document.write and document.write. The number is okay, correct. The number is concatenated with IE, and then self-closing BR. Closing brace ఇవ్వలేదు చూసావా, we have missed closing brace. That is a అది ఎర్రర్స్ ఇవ్వదు మనకి, అవుట్పుట్ చూపిది అంతే. అవుట్పుట్ చూపించాలంటే some error is there in that. That's it. Now you'll get output. Here it's why. Now we'll get the value is 1. The value is 2, like that. The value is up to 10. 10 numbers iterated. Fine. Any doubts in this program? 1 to 10 numbers. 10 to 1 చేయాలంటే ఏం చేయాలి? Same program. I want to display 10 to 1 numbers. How do you do? Tell 10 to 1. See the code. Look at the code. What are the modifications required in this code? What are the modifications required in this code? Yesterday I have not given do while. Do while is also there, I think. Do while is also there. I forgot giving that. I thought there is no do while. Yeah, I forgot giving do while. Do while is also there. Third one is do while. Okay, do while is also there. Right. So what is the logic for displaying 100 to 1? I mean 10 to 1. 10 to 1 display చేయాలంటే ఎట్లా? Start from ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? ఇక్కడ ఏం మార్చాలి కండిషను? I is greater than or equal to ఎక్కడ దాకా? And here I minus. Right. Now let us do with the do while loops. So a while loop is entry control loop. Similarly, do while is also there, which is exit control loop. Let us see do while. Do while. Do while loops. So when we require a loop, to iterate at least once, mandatory, at least once, without testing it will run at least once before any test జరగకుండానే ఒకసారి execute అయిపోద్ది without any test, because it is post testing. No, once before any tests are made, before any tests are made, use it do while. Use it do while. Do while loop. Right. Means what? When we require a loop to iterate at least once, కనీసం ఒకసారిన ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి before any tests are made. టెస్ట్ ఎప్పుడు చివర్లో రాస్తాం, ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ కదా. అదే వైల్ అంటే ఎంట్రీ కంట్రోల్. We test in the beginning, but in do while no testing at the beginning. Do ఇస్తాం ఇక్కడ.
సో నో టెస్ట్ వన్స్ ఒకసారి టెస్టింగ్ ఉండదు, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బిఫోర్ ఎనీ టెస్ట్ చివరిలో రాస్తాం. బిఫోర్ టెస్ట్ వన్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి ఇటరేటెడ్. దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద థింగ్ విత్ డూ వైల్. ఓకే, విచ్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఎ వైల్. కొంచెం సిమిలారిటీస్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ మెయిన్ డిసిమిలారిటీ ఎగ్జిట్ కంట్రోల్, అదేమో ఎంట్రీ కంట్రోల్. Being exit control, one time without testing it will iterate, remaining times it will be tested. That is the difference. So in radham ikkada do while loop, which is similar to a while, similar to a loop while loop, except okay oka aspect lo difference entity, except that the test expression is checked only after each iteration of the loop of the loop. Now we will write syntax for this. Syntax. Say loop initialization first of all, and then do is a keyword we have to use inside the loop. Code to be executed, code to be executed, and then before closing we need to loop counter increment or decrement. Loop counter increment or decrement. Tarvata here goes while test the condition royal kada, while same variable is indadla radha, variable is less than or equal to end value, okay, or greater than or equal to whatever it is, semicolon. That's it. ఇట్లానే కన్నా టెస్ట్ ద కండిషన్ అంటే బాగుండేది. ఓకే, వేరియబుల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టునే ఉండదు కదా, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆల్సో. సో బెటర్ ఐ రైట్ టెస్ట్ ద కండిషన్. దట్ ఈస్ గుడ్. సేమ్ సి కోడ్ రాద్దాం, ఇందాక కూడా అదే రాస్తే బాగుండేది. టెస్ట్ ద కండిషన్. వేర్ ఇస్ ద వైల్ సింటాక్స్? ఓ ఇక్కడ రాస్తున్నాను డువైల్. ఓకే, ఐ ఫర్గాట్ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. రైట్, looking for previous code here. Right, just a second. Yes. Okay, right. Why that's the condition? I thought that there is no do while. I checked later on. Do while is also there. We are working on do while. In the beginning, I told that I think I told while and for. I forgot. In Python, I think in Python do while is not there. Yes, in Python do while is not there, but in JavaScript it is there. Right. So in the past also we have written test the condition is better option here. Less than undakkarla, okasari greater than undachu. That's why better we write test the condition. It's better. Test the condition. See Java syntax. Test the condition. Right. Now, and at the end semicolon. Don't forget same C Java style. C++ Java thing. Same style here also. Right. Now let us write one example for this also. That programming copy is కొంచెం అరిసిల్ for the 1 to 10 numbers display. Let us do that example. Let us copy this code. So what are the modifications required? So where one undali, here comes do. Right. And same story. And then this break here also you can write, but I have mentioned in a separate line. Okay. And then here we have to close.
ఇందాక కూడా బ్రేస్ పెట్టడం మర్చిపోయాం ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసాం కదా రైట్ here also brace will come closing brace followed with while I should run up to less than or equal to 10 and put a semicolon. That's it. Done. No? Yes. Let us copy this into that. Hold the code. Copy. Paste it. To one dot HTML. Let us run this. Do. Same output, right? Yeah, here it is. You can see. Do one also same output. The number is 1, 2, 3 up to 10. And if you want to reverse, same in the same thing. So this is also done. Successfully we have executed this also. Next, I move to strings. So we have completed loops because similar remaining programs we have done in C language Java. Same programs you can do in a similar way. We have done jumping instructions, break, continue. We have done loops, while, do while, for. That's enough. So I'll move to strings concept this time. Let us go to strings. Main nodes is closed, it seems. Okay, no problem. Let's see, start a new one. Strings. Let us start strings. So what is a string? Let us save this. Strings also will complete today, possibly. A string is a sequence of characters or collection of characters. Same definitions. A string is a sequence of characters. Sequence of characters. Otherwise, a string is a group of characters. That is also correct. A string is a group of characters. Otherwise, set of characters. Or combination, collection of characters. The different statements you can use. Just you can change the line a little bit. You can make different definitions. Group badru. You can also use the word collection of characters. Otherwise, you can also use the word set of characters. Set of characters. First one is the best one because some sequence is there, no? Just like our names are having some sequence. A computer is having a sequence. Any English word or any other language word will be having a sequence. That's why collection of characters sequence is better word. A string is a sequence of characters. Otherwise, you can also write a Java string stores a series of characters. A Java string stores a series of characters. Right? Series of characters like JavaScript. JavaScript లానే జావాలో కూడా స్టోర్ అవుతుంది అంటున్నాను. JavaScript. Okay. Right. And it can be any text, no? A string can be any text inside double or single quotes. ఇక్కడ single quote కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అది మెన్షన్ చేద్దాం. Just like Python. Okay. A string can be any text. Can be any text inside double or inside double or single quotes. Right. Now let us write one example. We take computer for example. How to write? We use the here we use the keyword where name is a variable. Where is a keyword which we use to mention. Here there will be no data type. Just we use where. That's it. Is equal to, you can where name or where str is equal to, let us say, computer. That is correct. Otherwise, you can also write like, you can also enclose in single quote with this.
You can also enclose within single quote like this. It's same, just like Python we do. Okay. This is also correct. Right. Now, let us write the syntax. Where str, you can also write like this. This is also correct. New string. In Java, you write like this, no? String object you can create. Like like that you can write. Otherwise, this is also correct. Or literal, string literal, where str is equal to, this is also correct. Java also we do like this, no? Same story. Okay. So let me write one note here. Indices are zero based here also. Okay. So let me write, let me use one word like the zero based. That is strings, or string indices, otherwise string int indexes అనొచ్చు లేదంటే indices అని అనొచ్చు plural form indexes. Indices are zero based. Zero. I don't think this word is correct. Indices anali. Also nothing. See, okay, I'll check later on. Zero based. It means it starts from zero. The first character is in position zero. I will mention that. The first character is in position zero, like that. And the second is what? Let me mention that also. The second is in one, is in first position, and so on, and so on. Okay. Right. Now, the next point. So, now we will write one example on strings. Let us write one example. So, same story. We have to copy that is one. Okay, program is there now. We can copy from here. So, this is hectic. Every time typing. So, doc.html head script type text public JavaScript. Copy and paste. Close the script and close the head. Right. In between, let me take one script. Let me take one string. How to take a string where str is equal to, let me take JavaScript and it is now. JavaScript is the string which I have taken. Now I want to write that on the string. Document.write within bracket. Let us write str and let me concatenate that with the there it is. br self closing. That's it. Right. That's it. Now we will make this as a program and see how it is working. Simple. Very simple. Okay. New. Paste it. So as str1 dot str. Right. So that. Now let us run this. There is str. Here it is. Fine, we got it. Simple, na? Simple code. We can add one more string. Otherwise, I do one thing. Break and ichangani, we have not given any other string. Let me add one more string here. After break, let me add here. I'll take one more string where str1 is equal to JavaScript is object based. I told you at the beginning, right? Is an entry question, is object based. No inheritance, no polymorphism. Okay, object based. So I can add single quote also. No? I do with single quote instead of double. Oh, sorry, double ichano. The other time I have given single quote. Okay, fine. Let me close the string
here, like this. Right. Now, let me add, I want to display that. How do you display? Document.write, initially, str1 should be concatenated with, I want to take a break again here. So you can take another BR, not required, but I want to break. You can write like this, no? That. So directly you cannot write break, but as a string, no issue. For Java also, Java can understand this. I'm sorry, you are working on a, yeah, JavaScript. For JavaScript, no problem if you can close in double quotes. Because double quotes, within double quotes, whatever you write, Java or JavaScript or any programming language considers as a string. You know that. That's why it can be enclosed in double quotes. But separately, you cannot write HTML code because BR is HTML code. And you are inside script code. Script cannot allow HTML. That's why I am converting that script, that HTML into a string. Okay, no problem for script, no problem for HTML also. Solve it. Got it? Like that. So let me add these two lines in that code also where I executed. Here it is. Here it is. Save it. Let us run it again. str1. Both the strings you should get. Yes, fine. It's working. It's working, no? All right. Now let me take one more string, and this time I would like to find the length. In Java, we are having a property called as length. Then what about JavaScript? Will it allow? Yes. Many similarities are there in JavaScript, just like Java. So let me add that this time. So let me take another example. Copy, paste it, and let me change the code a little bit. That is, I take a string. Where is tr? I take JavaScript place link and then sorry. I am learning JavaScript across the net. I am learning JavaScript. Okay. And now let me find the link. Let me delete this portion, not required. And this is required up to here. Okay. This is not required. So what I do is document.write str dot length property I'm using, not method property. Because strings on strings length of property okay, I think in Java we use method na. Let me check. Wait. Yeah. In Java we use method na. Here if I use method, will it work? Let me check once. I'm having a doubt. Let me check. In Java, we know strings will be having a method called as length. Arrays, we use the length property, right? But in JavaScript, is it similar or it may be different? I don't remember. Let me check once. Paste it. Let me save this and try it once. So, str2 length and down len1 dot html, right? Let us run this and check whether it works. I don't think it కొంచెం reverse అనుకుంటే ఇక్కడ. Let me check once. You get okay, fine. No. It's not working. So we had to use a length property only, no method here. So we have to use, just delete this parenthesis. Now you'll get. Yes, because I'm having system, I can easily get proper one. Yes, 23. Yeah, size na 23. Yes, we got the size. You can count. It might be 23. Yes, it's working fine. It may be 23. You can count. 1, 2, 3, space 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, space 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Right. It's correct. It's working fine. Okay. 23 is the output. Now, what I do is, this time, let me do function calling చేద్దాం ఒకసారి functions లోకి వెళ్ళే ముందు just I want to introduce one more application using functions. We will deal some strings here this time. So like let me copy this portion first. Copy, paste it, right?
Here, let me close the script, and also let me close the head. Right. So now here, what I do is, let me take one function. I will take function. My function name is my string length. Okay, my strlen. This is the function which I use user defined. Okay. Now inside that, I will take one string like this, where str is equal to same. I am learning JavaScript and it down. Okay. So let me copy this string here. Copy, paste it. Right. I'm learning JavaScript. And then there is one method called as document dot. On the document I want to get document dot get element by ID. Get element by ID. Okay. Now, if I use len here, I use same thing later on. Wait. Dot inner HTML. Inner HTML is equal to str dot the property is there length. Right. Now let me close the brace, and here what I do is wait, and let me also add some body to this. Right after head, I will start with body. Okay. Inside that, let me give PID. Okay, some ID because I have taken ID there. No? ID len. Okay, right. So ID is equal to ఏమి ఇచ్చాం అక్కడ పేరు లెన్. ఇది కేర్ఫుల్ చూడండి. You can give any name. So I am also taking the same thing len in double quotes like this len, and let me close this. Here I will give click the button to display. Click the button to display. Display what? Number of characters to display number of characters in the string. The string colon. Here I want to end the paragraph because we started paragraph. No? Here I am ending the paragraph. So as far as paragraph is concerned, it is having some ID. What is the ID? Len. So obviously get element by ID. So what is the ID? Len. Len lopale the. This is a string which I have taken. Is it not? Click the button, something I have given to display number of characters in the string. So ఇది వస్తుంది లేబుల్ లాగా వస్తుంది ఇట్లా. This text will come. After the text, inner HTML, str dot length. You will find the length. It will find the length. This is the calling part. Generally, we call this as a calling part. ఎట్లా రాద్దాం? Here I will write. This is called as calling part. Calling part. Function calling అనమాట. And this is the called part. Called part అంటే brace లోపల ఉంది చూసారా? Function definition. This is all called as called part. This code, this entire code can be called as called part. Called part. Okay, that is the story. Now I introduce a function also to you. Okay, and here what I do is after this, here let me add button. So button కూడా display కావాలి అక్కడ. Let me check. Let me give button పేరు on click అని ఇస్తాను. On click is equal to my string len, my strlen ఇచ్చాను కదా ఇక్కడ ఎస్ క్యాప్ ఇద్దాం ఇక్కడ. Every word starting with cap అన్నట్లు. My str, what is that? len. Yes. And here, sorry. Click underscore str underscore len.
Here, let me close the button. Let's check if it works. So we can talk about this. And let me close the body also. Let me copy this code. Okay. Yes, it's coming. But output I'm not getting. Oh, calling part I any sorry. Any disturb period. Yeah. So we have to delete this unwanted thing is there. Okay. Here also some unwanted thing is there. But now let me on it again. Okay. If I click, no, it's not coming. Click the button to display the number of characters. So button create in the Bani. If I click on this button, I have to get that. ఇస్తే రావాలి కదా అట్లాగే లెన్ ప్లస్ లో క్యార్ ఇస్తే క్యారెక్టర్ కూడా రావాలి క్యార్ అని చెప్పిస్తే కనుక అట్లా సో క్యారెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంగ్త్ అనే మెథడ్ ఇచ్చాను ఇందాక ఇక్కడ క్యారెట్ అని చెప్పి ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ పర్టికులర్ సైజ్ ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ లైక్ 5 or 4 then that particular character x so I have not used caret but I used some other method. What is the method which I used? Length. Okay, length property use చేశాను కదా మెథడ్ యూజ్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి మెథడ్ is also there I think. ఎక్కడో మిస్టేక్ చేశాను ఇది ఏం మిస్టేక్ చేశాను ఐడిలో ఓ డి క్యాప్ ఇచ్చానా చూసుకోలేదు సారీ ఐ డి స్మాల్ కదా యా దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ లెట్ మీ టెస్ట్ ఎస్ ఐ థింక్ సో నౌ ఇట్ విల్ కమ్ when I click it should happen no it's not coming ఇంకా ఉన్నాయి మిస్టేక్స్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ డి స్మాల్ ఉండాలి అది కాకుండా ఇంకో మిస్టేక్ ఉంది some other mistake is there let me identify also what is the other mistake that I have done here చేస్తే రావాలి క్లిక్ ద బటన్ ఈ టెక్స్ట్ బాగానే వచ్చింది బటన్ వచ్చింది దెన్ హియర్ వాట్ యువర్ సెడ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఐడి స్మాల్ దట్ ఈస్ 100%. ఇంకా అట్లాంటి ఏమైనా మిస్టేక్స్ చేశానా ఆర్ దర్ ఎనీ అదర్ మిస్టేక్స్ విచ్ ఐ హావ్ డన్ హియర్ సరే ఒక పని చేద్దాము ఐ విల్ టెస్ట్ విత్ ఎనదర్ థింగ్ కాల్డ్ యాజ్ char char what I do is here caret and there is one method in Java. Same method here also it should work. Char at let me take a very big string is there. Let me take 5 as the size. Okay. Now what I do is can modify char ichcham kabatti here also id is char marchali kada len place lo I want to find the character. Right. Now it should come. People should down. No, it is also not coming. అంటే ఇప్పుడు మనం మోడిఫై చేసిన ఏరియాలో మిస్టేక్ లేదు ఇంకెక్కడో ఉంది వేరే చోట అంతే కదా సో క్యారెట్ రావట్లేదు ఇందాకేం చేసాం ద ప్రీవియస్ మెథడ్ వి యూజ్డ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇట్ స్ట్రింగ్ డాట్ లెంగ్త్ అన్నాం ఇందాక అంతే కదా లెంగ్త్ పనిచేసేది అంటే అక్కడ కాదు మిస్టేక్ ఉంది str డాట్ లెంగ్త్ ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఐడి తీసుకున్నాం కదా ఈ ఐడి దీని పారాగ్రాఫ్ ఏమొచ్చింది దిస్ ఇస్ ద పారాగ్రాఫ్ విచ్ వి గాట్ అంతేనా కోలన్ పారాగ్రాఫ్ కి ఇక్కడ ఐడి ఇచ్చాం చూసావా క్యారర్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఇష్టం ఏమైనా ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెన్ అని ఇచ్చాను సో ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ సో డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి సో సేమ్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ క్యార్ ఇస్తే క్యార్ లెన్ ఇస్తే లెన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ సో ఐఎమ్ గివింగ్ లెన్ ఇది కరెక్టే లెన్ అని ఇచ్చాం డాట్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ you have to inner HTML you have to write like this
It's a property which you have to mention. Document dot get element by ID in inner HTML అనమాట. Inner HTML లో లెన్ అనేది ఉంది ఇక్కడ. ఈ లెన్ అంటే దీని మ్యాచింగ్ ఇక్కడ ఉంది. దాని ఐడి ఇక్కడ ఉంది. సో along with paragraph should get right after this paragraph you have to get the output. Output ఏం రావాలి ఇక్కడ? str డాట్ లెంగ్త్ రావాలి. లెంగ్త్ అంటే ఇందాక వచ్చింది 23 అంత వచ్చింది. ఆ 23 ఇక్కడ వస్తే అయిపోయింది. బటన్ ఎప్పుడు రావాలి అది? whenever you click on the button on click ఫంక్షన్ ఏది వర్కౌట్ అవ్వాలి? whenever you click the button ఈ ఫంక్షన్ పనిచేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్? ఇది కరెక్ట్ ఇచ్చానా? ఇక్కడ తప్పుంది బాబు. ఎస్కేప్ కదా, మార్చే కదా. ఇక్కడ కూడా మారుద్దాం. నోట్స్ అట్లా ఉండిపోద్ది మళ్ళీ. అది లైన్ బై లైన్ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈవెంట్ జరగాలి. whenever I click some event should take place. ఈవెంట్స్ చెప్తానులే తర్వాత. కొంచెం దాని బేసిక్స్ ఉన్నాయి, చెప్పినప్పుడు అర్థం అవుతుంది బాగా. ప్రస్తుతం అయితే ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకో. సో హియర్ I have given len. So it should match with the ID here. This is the method which, this is the function, whether you call function or method, no issue. So get element by ID. So the ID is going to be len. Len ekkundi? Here it is. So automatically this will concatenate with this paragraph. Ee paragraph tarvata em ravalante str.length, that is 23 should come right after that. Eppudu? Whenever there is one event, whenever you click the button on click is the event. ఏం జరగాలి? దిస్ ఫంక్షన్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. హియర్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ మై strlen. క్లిక్ strlen. దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ విచ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్. క్లిక్ అండర్ స్కోర్, ఇది కరెక్టా కాదా నాకు డౌట్. క్లిక్ అండర్ స్కోర్ strlen మొత్తం క్యాప్స్ ఇవ్వాలి నాకు డౌట్. ఓకే, బటన్ ఈస్ క్లోజ్డ్, దట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ఫైన్. ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇది ఈసారి వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. చూద్దాం. బై క్లిక్ దిస్. ఓ యా, గాట్ ఇట్. వచ్చిందా? Fine, it is working. So on click is the event. That function executed successfully. Whenever you click the button, this is happening. Fine. Right, we got it. So what we have done here? So whenever button is clicked, this is the event. Button is the component, button is the component. The tag pere button and it is a component. This HTML code, pure HTML, idanta kada. HTML code, this is all. Script only, this is the script code. Every ఇబ్బంది లేకుండా రెండు మేనేజ్ చేస్తున్నాం. We are able to manage script and also HTML without disturbing, without any conflict between themselves, isn't it? So whenever you click the button, so this function is evaluated. I mean, control transfers to the function definition. This part will be executed. What is that part? I am learning JavaScript, and then EID, whenever it is getting this len ID, and right after this paragraph, you are getting string length evaluated. Got it? I think you understood. Right. So in a similar way as we got it success, so we will repeat this with characters strcat in Java lo undi kada. Same thing we apply. Copy, edit. Right. First I will write in the notes question. I will add this also because we got it right. Example, paste it. What are the modifications required? Here I go with char. Okay, and then what else? I go with char because adi mee ishtam. Names after all koncham meaningful pair IDs pettam. Char, and here this is mandatory. Caret is a method in Java. Char a cap. Caret is a non-static method, in Java. Same method I am using. Caret, fifth location I want. Fifth location lay on the 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E is there. E should be the output right after this paragraph. Ikkada, somewhere here you have to get E. Antana, you have to get E here. So let us see how we can get this. So just hold on. Somebody is calling. I'll be back. Just a second. Resume. Right. So what are the other modifications which we have to provide here? Caret 5, that is done. This is a predefined method in Java, caret. Okay. And you have to provide the index here. I provided 5, in fifth location, what is present? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 is E is present. You have to get E. Where it has to come? I mentioned char. Char means here, right after this paragraph, you have to get E. Yes, let me copy this.
ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? నథింగ్ ఎల్స్. లెన్ ఈ పేరు కూడా మారిస్తే బాగుంటది కదా. బెటర్ వి చేంజ్ ద నేమ్. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ లెన్ వి గో విత్ మై ఎస్టిఆర్ క్యార్. క్యార్ అంటాను. ఓకే, ఇట్ లుక్స్ గుడ్. మై ఎస్టిఆర్ క్యార్ అన్న పేరు ఈ పేర్లు మన ఇష్టం, యూజర్ డిఫరెంట్ కదా. రైట్, నౌ లెట్ మీ కాపీ దిస్ కోడ్. రైట్, గాట్ ఇట్. ఎస్, సేవ్ ఇట్ అండ్ రన్ ఇట్. ఓకే, ఇదే ప్లేస్ లో చేశానా? ఓ మై గాడ్. కంట్రోల్ జెడ్, ఆల్టర్, న్యూ, సేవ్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. అది డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఓకే, సేవ్ యాస్ char1 అందాం. char1.html. రైట్, లెట్ us run char1 this time. ఇందాక ఏం డిస్టర్బ్ కాలేదు. లెన్ 2 ఇంకొకసారి చూద్దాం. లెన్ 2 23. Yeah, it is working fine. Let us close all these buttons, all these tabs. Right, now the other one is char. Where is char? Here is char. Let me run char also. ఓ, పేర్లు మార్చలేదు. ఇదేంటి వచ్చింది? క్యారెట్ లోపల పేర్లు మార్చలా మనం. సర్ప్రైజ్. ఈ వచ్చింది కానీ పేరు పేరు ఏదో మార్చలేదు. వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టిఆర్ అండర్ స్కోర్. ఇందాక అది ఇచ్చాం. దట్ ఈస్ నాట్ యూజర్ డిఫైన్డ్. ఇట్ ఈస్ ఇది మన ఇష్టం, ఇది కూడా మన ఇష్టం ఈ పేరు. సో ఐ విల్ రైట్ క్యార్. క్యార్, క్లిక్ అండర్ స్కోర్ ఎస్టిఆర్ అండర్ స్కోర్ క్యార్. ఓకే, రైట్. నౌ ఇప్పుడు మ్యాచ్ అవుతుంది. నౌ వి విల్ రన్ దిస్ అగైన్. ఎస్, బటన్ పేరు ఈ. ఎస్, వి గాట్ ఇట్, ఫైన్. ఓకేనా? Is it okay? I think solved our problems in this. I think you understood this. Right. So what can I do? I will move with the next concept. The next ఏంటంటే we have to focus on variables. Variables మీద little notes we have to write actually. JavaScript variables ఎట్లా ఉంటాయి మనం చెప్పుకోవాలా. Directly I utilized that. So let me also discuss about the variables this time. So this strings topic ఇంతే. So this is all about the strings. ఇంకా వేరే మెథడ్స్ జావాలోనే మిగతా నువ్వు ట్రై చేయొచ్చు. యూ కెన్ ట్రై రిమైనింగ్ థింగ్స్. వాట్ ఈస్ దట్? స్క్రిప్టా? ఈ స్క్రిప్ట్లు అన్నీ కూడా ఇంటర్ప్రిటర్ బేస్డే. జనరల్గా స్క్రిప్ట్స్ అన్ని ఇంటర్ప్రిటరే ఉంటాయి. యాక్చువల్గా ఇంటర్ప్రిటర్ అంటాం కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటరే బేస్డే. కానీ లిటిల్ కంపైలేషన్ విల్ ఆల్సో టేక్ ప్లేస్. యూ నో దట్ లిటిల్ కంపైలేషన్ విల్ బి దేర్. చాలా తక్కువ, అది ఇగ్నోర్ చేస్తాం మనం. బట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంటర్ప్రిటర్ బేస్డ్. కావాలంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూడు నెట్లో. you'll get Python is interpreter based. Okay, fine, but little compilation will happen there also. Little compilation, little marginal, we ignore that. Majority interpretation కాబట్టి we talk like that. Okay, but ఎక్కువ శాతం అంటే మాత్రం జావా is the only language where both compilation as well as interpretation will take place. ఇది స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా ఇంటర్ప్రిటర్ బేస్డ్ ఉంటాయి. Let me test here. This is also interpreter based, I believe. ఈజ్ మెయిన్లీ ఇంటర్ప్రిటర్. ఆడు తప్పించుకున్నాడు చూసావు. మెయిన్గా అంటే కొంచెం కంపైలేషన్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పకనే చెప్తున్నాడు. అవునా? ఈజ్ మెయిన్లీ ఇంటర్ప్రిటెడ్. బట్ మోడర్న్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇంజిన్స్ లైక్ ఏవో రాస్తాడు అని చెప్తాడు. జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలేషన్ టు బూస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఇంకా ఎన్ని సరే మెయిన్లీ ఇంటర్ప్రిటర్ బేస్డ్. ఓకేనా? రైట్, నౌ లెట్ us move to the next one. Next one is we have to discuss about variables. So let me talk about variables. JavaScript variables, otherwise we call it as JavaScript. JavaScript variables, right? So generally ఏంటి, we deal with implicit declaration. అవునా? సి అయినా C++, జావా ఇవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయి? ఇంప్లిసిట్ గా explicit declaration will be there. అవునా? So generally in C++, Java, explicitly we declare variables.
But in scripting, generally implicit ఉంటుంది అనమాట. Python, we never type data type int, float, char అని చెప్పి మనం ఇవ్వం కదా. జస్ట్ యూ టేక్ ఏ వేరియబుల్ ఎక్స్ అంటాం అంతే. అంతేగాని int x అనం. But in Java, C++, we write like that. Means what is the difference? Scripting వచ్చేసి implicit ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా. అందుకే these are all object based, not object oriented. So in scripting, this is the one important point which we have to focus. First of all, as far as variables are concerned, if you want to talk about variables, this should be the first statement coming from you, from anybody, right? So in scripting, variable declaration is implicit. That's your call. In scripting, variable declaration is implicit. Implicit అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఉంటాయి, ఎంబెడ్ అయి ఉంటాయి. యు నీడ్ నాట్ డూ ఇట్ ఎక్స్టర్నల్లీ. Implicit. Whereas in programming languages, you know that in programming languages, variable declaration is explicit. Declaration is explicit. Okay, right. Implicit means dynamic. Avana? Implicit Python is dynamic, isn't it? Implicit means dynamic. What is dynamic? We'll do that. Means at runtime, it tries to understand. అంతే కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు, డైనమిక్ అంటే ఏంటంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. పైథాన్ కూడా వర్తిస్తుంది. ఇన్ పైథాన్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్. సో హియర్ ఐఎమ్ నాట్ ఓపెనింగ్ పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్, ఐ మీన్ like ideally, but still I want to tell you one thing. In Python, how do you write? X is equal to 10. In the same program, next time I can put x is equal to computer. Yes sir, tell me. In the same program, next time I can put x is equal to single character, or I can take a decimal value like this. Yes or no? But is it possible in C++? So I'll put as it is as part of notes. ఇది కూడా ఉంచుతాను ఇట్లా. This is possible in Python or script. This is possible in scripting, like JavaScript, public, Python. నాకు ఈ రెండే తెలుసు, ఈ రెండే రాస్తున్నాను. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా. విజువల్ బేసిక్ స్క్రిప్ట్ ఉంది, విబి స్క్రిప్ట్ అంటారు. మేబీ అది కూడా నాకు ఎప్పుడో చూసా కానీ మర్చిపోయాను, గుర్తులేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ స్క్రిప్టింగ్ జనరల్లీ. వాట్ అబౌట్ programming? This is not possible. This is not possible in programming. అక్కడ పాసిబుల్, ఇక్కడ పాసిబుల్ కాదు. Not possible in programming. Like C, ఇంకా C++, Java, ఇక్కడ పాసిబిలిటీ కాదు. ఏం పాసిబిలిటీ కాదు? int x is equal to 10. In the same program, you cannot do x is equal to, what is that? Computer. You cannot do like this. అవునా కదా? Common sense will say. And in the same program, you cannot do x is equal to 9.86. Yes or no? చూడండి, వీలవుద్దా? అవ్వదు. That is the thing. That is why this is dynamic గా మారిపోతుంది చూడు. It is changing dynamically. One time integer, next time the same variable you are allocating a string, and the same variable you are accommodating a decimal value. Dynamically it is changing. Dynamic. So I can use one word called as dynamic. And here statically typed. Static kada? Static. 10 తీసుకుంటే 10 ఉండాలి ప్రోగ్రామ్ మొత్తం. This is wrong. This is not possible. Incorrect. Otherwise. Incorrect, not correct. In programming language, okay.
సో కాబట్టి ఏమందాం, దట్ ఇట్ క్లియర్లీ ఇండికేట్స్. ఓకే, డైనమిక్ ఏమన్నా ఇక్కడ ఆపేసాం మనం, ఇక్కడ ఏమన్నా ఆపేసాం మీన్స్ డైనమిక్ అన్నాం. దట్ ఈస్ ఎట్ రన్ టైమ్ డెసిషన్స్ విల్ బి టేకెన్ అని ఆపేద్దాం. దట్ ఈస్ at runtime, at runtime, an interpreter tries to understand. అంతే కదా, tries to understand. సో రన్ టైంలో జరిగిపోతాయి ఇవన్నీ కూడా, ఇక్కడ అట్లా కాదు. C++ జావాలో. ఓకే, ప్రోగ్రామింగ్లో ఏమవుద్ది అది కూడా రాద్దాం ఇక్కడ. ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ what will happen? Programming languages, otherwise in programming languages, variable, what is that? Variables, otherwise variables are to be, oh, am I typing or not? Let me check where the cursor is. Variables are to be declare చేయాలి కదా, or to be declared by a programmer as int అను float అను అట్లా, declared by a programmer as int, లేకపోతే float, char, you know that, float, char, like that, something like that. ఓకే, దట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్. ఇంకేమున్నాయి మీకు తెలిసిన, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి డేటా టైప్స్. క్యార్, ఇంకేమున్నాయి, డబుల్ ఈస్ దేర్, డబుల్, ఇంకేమున్నాయా, స్ట్రింగ్ ఈస్ దేర్. జావా అయితే స్ట్రింగ్ కూడా వచ్చేస్తుంది, అవునా, స్ట్రింగ్ ఈస్ దేర్. ఇంకా డేట్ టైం కూడా ఉన్నాయి కొన్ని లాంగ్వేజెస్లో, విజువల్ బేసిక్ ఐ థింక్. ఓకే, బూలియన్ ఈస్ దేర్. బట్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ అది కూడా మెన్షన్ చేద్దాం, కన్క్లూడ్ చేద్దాం ఇక్కడ. బట్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ what will happen? In JavaScript, this is not required. This is not required. Very comfortable, no? That's why most beginners prefer these kind of things. HTML, JavaScript, ఇట్లాంటి స్క్రిప్టింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ నేమింగ్ రూల్స్ వచ్చేసి సేమ్ అవే. ఓకే, ఐ మీన్ నోట్స్ పంపించేస్తానులే టైం వేస్ట్ చేయకుండా. ఓకేనా, డిజిట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, కేస్ సెన్సిటివ్ అని, ఏ టు క్యాపిటల్ జెడ్ అని, స్మాల్ ఏ టు స్మాల్ జెడ్, అది నేను టైప్ చేసి ఏదన్నా ఇక్కడ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి పంపించేస్తాను నోట్స్. ఓకేనా, అండ్ దెన్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, అది కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చేసి ఐ విల్ రైట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ రాద్దాం. ఈ మధ్యలో అది ఫిల్ చేస్తాను నేను. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, టూ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, నాట్ వన్. we declare var అనేది ఏంటో చూద్దాం. we declare JavaScript variables, loosely typed అనే పదం అది కూడా వాడాలి మనం, వేరియబుల్స్ with the keyword var, with the var keyword, with the var keyword యూజ్ చేస్తారు. ఇట్స్ a keyword. అండ్ లూజ్లీ టైప్డ్ అనే పదం కూడా ఒకటి చెప్తాను. లూజ్లీ టైప్డ్ అంటే యూ కెన్ చేంజ్ ఎవ్రీ టైమ్, ఐ మీన్ యూ నీడ్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా దేర్. ఆ పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేద్దాం. స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఏ లూజ్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్. పైథాన్ కూడా అంతే, బీయింగ్ ఏ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఏ లూజ్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇద్దాం ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఐ ప్రొవైడ్ స్క్రిప్ట్కి, లైక్ వేర్ x is equal to 24. అట్లాగే వేర్ y is data type అక్కర్లా, that's what I mean. Data type is not required. Where y is equal to say 9.57, like, okay, so that's how it goes.
we do one thing, remaining things we will learn on tomorrow. Tomorrow it is not possible because I have to go for NPTEL, as I told earlier, right? So